Hello, everyone. I'd like to welcome you to Earth Week 2020. My name is Nyan, and I'm one of the co-organizers of this week's Web Talks, and I'm also one of the co-founders of Vietnam Sat Visan. Uh, Vietnam Sat Visan. Um, Normally, every year we would be holding our Earth Day cleanup. So, over the past 4 years, we've had nationwide cleanups on Earth Day to go out and get people to come and clean up their local communities. Obviously, this year, because of the COVID-19 situation, we haven't been able to do that. So, instead, we thought we would organize a week of virtual celebration for planet Earth. Now, during this week, we will do a few things. We have a 7-day challenge that you can join. Today, we will be having a live webcast with 3 eco heroes from Vietnam. And then after today, we will also be releasing 3 to 4 videos every day on different topics about the environment. Now, we've got 18 web talks, so there's quite a number of different topics that we will be covering, but there are basically 4 themes. The first theme, which is the international theme for all the different Earth Day celebrations, the first theme is climate action. The second theme is zero waste. Now, this one is a very big theme for us here in Vietnam because we do generate quite a bit of waste from single-use plastic. The third theme are business impacts and business and climate, business and environment. We will have speakers talking about finance, economics, tourism industry, and of course, food industry, because we all love food. So before we get started, let me share my screen very quickly, and I would like to present just a few things before we jump into the live stream that we will have going today. And I'm sharing my screen. Just give me 1 second here, folks. Okay, so Earth Week 2020. I'd like to start this talk with a look at this picture right here. This is a great photo. This photo is called Earthrise, and it was taken in December 24th in 1968 by an astronaut named William Anders. Okay, he was on the Apollo 8 mission. Now, this is not the first picture of planet Earth, but it is the first picture where there is another heavenly body in the photograph. Okay, and I really, really like this quote from the physicist Brian Cox. Okay, he says, for the first time, we saw our world not as a solid, immovable kind of indestructible place, but as a small, fragile looking world just hanging against the blackness of space. Okay, this quote is pretty. It's pretty interesting how he says this, because for the first time ever, we see the planet Earth as one system. And you know, granted, by human standards, it's a massive system. But at the end of the day, it is just one system, and like any system, it has its limits. So while the astronauts were taking this photo of the planet Earth from the moon, um, there were many things happening on planet Earth. In the United States, there were a lot of issues with air pollution because we were burning leaded gasoline. There were issues with ground pollution because people were littering all over the place. And of course, there was also the problem of water pollution. This is a picture from Ohio, a river in Ohio, where the river caught on fire. And this had happened a number of times, okay? This was 1969. The river caught on fire because of chemicals and debris and oil that was on the surface of the river. This was one of the events that led to the very first Earth Day event, okay, in 1970. So after the river caught on fire, Senator Gaylord Nelson organized the very first Earth Day event, and 20 million people from all around the United States flooded out onto the streets. They went to universities, and they really started trying to raise awareness about the environmental situation. Now, back in those days, the biggest problem was pollution. So people were very much concerned about polluted air, polluted water. Now, a few significant things came out of it. There were new laws that came about.
There were laws about water, laws about pollution in general. And then there was also this issue of changing how people think. So here you have two very famous campaigns in the United States. First one being the Crying Indian, and another one which is Woodsy Owl. And both these campaigns targeted littering because at that point in time, a lot of people in the United States littered. Now, I'd like to share a video with you that was made by some RMIT students. This is a video that talks about the history of Earth Day. Ngày Trái Đất là một sự kiện thường niên diễn ra trên khắp thế giới nhằm ủng hộ bảo vệ môi trường, được khởi xướng từ năm 1970 cho đến thời điểm hiện tại. Cứ vào 22 tháng 4 hàng năm, nhiều hoạt động hướng đến bảo vệ môi trường sẽ được điều phối nhịp nhàng tại hơn 193 quốc gia bởi tổ chức mạng lưới Ngày Trái Đất. Xuyên suốt bao thập niên từ 20 đến 60 của thế kỷ trước, ở Hoa Kỳ, một lượng lớn xăng chỉ được tiêu thụ đều đặn để vận hành những chiếc ô tô cồng kềnh với hiệu năng thấp. Các ngành công nghiệp ngang nhiên thải ra khói bụi và cạn dầu, không phải lo nghĩ về luật pháp hay thái độ phê phán từ truyền thông. Không khí ô nhiễm dậy lên hương thơm của sự thịnh vượng. Đương thời, xã hội Mỹ gần như không có chút ý niệm nào về các vấn đề môi trường, cũng như khả năng đe dọa khủng khiếp đến sức khỏe con người của một môi trường bị ô nhiễm. Vào tháng Giêng năm 1969, lấy cảm hứng từ phong trào phản chiến của sinh viên, thượng nghị sĩ Gaylord Nelson từ Wisconsin, người từ lâu đã lo ngại về thực trạng môi trường dần ô nhiễm ở Hoa Kỳ, đã công bố ý tưởng thông qua phương tiện truyền thông quốc gia về việc giảng dạy trong các trường đại học, cũng như thuyết phục Pete McCloskey, một nghị sĩ đảng Cộng hòa có tư tưởng bảo tồn, làm đồng chủ tịch. Họ đã chiêu mộ Dennis Hayes, một nhà hoạt động trẻ tuổi để tổ chức các buổi giảng dạy trong khuôn viên trường, và họ chọn ngày 22 tháng 4, một ngày trong tuần giữa kỳ nghỉ xuân và kỳ thi cuối kỳ, nhằm có được số lượng sinh viên tham gia lớn nhất có thể. Nhận thấy tiềm năng ảnh hưởng của dự án có thể lên đến quy mô quốc gia, Hayes xây dựng một đội ngũ 85 nhân viên để quảng bá các sự kiện vì môi trường trên khắp cả nước, và từ đó nhận được sự ủng hộ cũng như mở rộng hợp tác với hàng loạt tổ chức, nhóm tín ngưỡng và nhiều đối tượng khác. Họ đổi tên sự kiện thành Ngày Trái Đất, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc gia và được dõi theo trên khắp cả nước. Ngày Trái Đất đã truyền cảm hứng cho 20 triệu người Mỹ, tức 10% tổng số dân số Hoa Kỳ ở thời điểm đó. Họ xuống đường, tràn vào nhiều công viên và khán phòng để biểu tình chống lại tác động của 150 năm phát triển công nghiệp, thứ đã để lại hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Hàng nghìn trường cao đẳng và đại học đã tổ chức các cuộc biểu tình chống lại sự suy thoái của môi trường. Các cuộc biểu tình rầm rộ lan rộng từ bờ biển đến các thành phố, thị trấn và cộng đồng. Ngày nay, Ngày Trái Đất được công nhận rộng rãi là dịp lễ quy mô lớn nhất trên thế giới, được ghi nhận bởi hơn 1 tỷ người mỗi năm, là một ngày hành động để tạo ra những thay đổi trong hành vi của mỗi người, cũng như trong những chính sách có hiệu lực trên toàn thế giới, quốc gia và địa phương. Năm 2020, chúng ta kỷ niệm 50 năm Ngày Trái Đất. Để tôn vinh cột mốc này, mạng lưới Ngày Trái Đất hiện đã đưa ra một loạt các mục tiêu định hình mạnh mẽ cho chủ nghĩa môi trường thế kỷ 21. That was a nice video about the history of Earth Day. I want to say a few last things before I hand over the microphone to the MC for today. It's very interesting. You look back to 1970, Earth Day was about pollution. Okay, there was air pollution, and there was water pollution. And then you look at Earth Day today. We're now in this situation where COVID-19 has got us social distancing. Okay, and while we're not talking about pollution anymore, we're talking about climate change. I think it's very interesting that COVID-19 and climate change have something that's very in common. Okay. Now, first, I do want to mention that it's pretty amazing over the past month and a half, 2 months, when people have been social distancing, we've seen the Earth heal itself, and we know that the Earth can heal itself given the chance. Now, I was saying before, I think it's very interesting that we have COVID-19 and climate change because I think they both have one thing in common. We can't see them. There's nothing there, right? But the climate changing and climate action, which is the main theme for this year, it's happening around us. Okay, it's changing slowly, very, very slowly from our perspective, but it is happening. The scientists are saying so. What are some of the things that are changing? We have some of the hottest years on record are all
happening recently. Okay, glaciers, ice sheets are melting all and shrinking all around the world. Arctic ice is also shrinking and melting. Okay, this brings up another issue. It's causing sea levels to rise. Okay, so sea levels are rising. This is one of the major impacts it's going to have on Vietnam. Of course, extreme weather events are happening. We have the wildfires that happened this past year in Australia. They were worst ever. And of course, the storms are getting stronger. We're seeing bigger and stronger storms. Now, anybody who's been living in Vietnam for a long time, you remember, the patterns of weather are changing. When I first came to Vietnam during the rainy season, you could set your watch by when it would rain. It would rain in the afternoon for an hour or two, and then it would stop. But now, who knows when it's going to rain? So the weather patterns are changing. Again, I think that, well, maybe COVID-19 and climate change are not the same. We cannot see COVID-19, but we can actually see the impacts of climate change. So I want to leave you with this one thought. Here is a frog. Okay, we all know about this experiment, right? Or this idea. If you put a frog in a pot of water and you slowly turn up the heat, it doesn't realize that the heat is getting hotter. However, if you drop a frog into boiling water, it will jump right out. Climate change is like the pot of cold water that's slowly being heated up, and we are like the frog. So this week, take some time, watch some videos, raise your awareness about what is happening within the environment, and hopefully we will be like this frog. Thank you very much, and I hope you enjoy this week.